Honorable Chairperson, respected panel of experts, distinguished participants, my colleague Assalamu alaikum, Mimi Dr. Muhammad Azizur Rahman. Angioplasty, when and why? When we do angioplasty and why we do angioplasty? What are the benefits from angioplasty over medical therapy? The major goal of treating patients with coronary artery disease are to reduce patient risks of major adverse cardiovascular event, prolong life, improve symptom, functional status and quality of life. PCI should be superior than medical therapy and as good as coronary artery bypass surgery. When we do angioplasty in the setting of acute ST-elevated myocardial infarction, primary PCI we do patient with ischemic syndrome less than 12 hours, ischemic syndrome less than 12 hours and condition to fibrinolysis, cardiogenic shock or acute heart failure, evidence of ongoing ischemia 12 to 24 hours after symptom onset. When primary PCI is not possible in the defined time frame, we do pharmacoinvasive PCI 2 to 24 hours after successful fibrinolysis, and it may be the most feasible reperfusion model in our country, and rescue PCI without delay after failed fibrinolysis. And what are the benefits of angioplasty in the setting of acute ST-elevated myocardial infarction? Last few decades, we use streptokinase as the thrombolytic agent for reperfusional purpose, as other specific fibrinolysis agents are not available in our country, but the streptokinase has some limitations are TIMI flow only 40 to 60%, reocclusion 10% in hospital, reinfarction 5% in hospital, increased intracranial hemorrhage, recurrent ischemia, and contraindication of streptokinase in some condition. All these disadvantages can overcome by primary PCI. Primary PCI is superior to thrombolytic therapy in reducing death, reinfarction, intracranial hemorrhage, reocclusion of infarct-related artery, and myocardial ischemia. Primary PCI has both symptomatic and short and long-term survival benefit over thrombolytic agent. What are the indications? In case of non-ST acute coronary syndrome, patient with evidence of cardiogenic shock, heart failure, intermediate or high risk feature of clinical events, TIMI score 3 to 7, refractory angina or electrical instability. Why we do angioplasty in non-ST acute coronary syndrome and what are the benefits? The goals of early invasive strategy in non-ST acute coronary syndrome, patients are to reduce death and MI and provide symptom relief. In high TIMI score, death or MI reduced 20% within 14 days by early invasive strategy. In high TIMI score, death, MI, rehospitalization is 6 months, 34% in conservative treatment and 22% with early invasive strategy. What are the indication in stable coronary disease? There is two reasons for angioplasty in stable coronary disease, one for prognosis and another for symptom relief. In prognosis purpose, patient with left main disease, stenosis more than 50%, proximal LA distance more than 50%, 2 or 3 vessel disease more than 50% with LV dysfunction, large area of ischemia and single remaining vessel. And symptomatic relief, hemodynamically significant coronary stenosis in the presence of lymphatic angina or angina equivalent with insufficient response to optimized medical therapy. And what are the benefits from angioplasty in stable coronary artery disease? PCI or stable coronary disease more effectively relieves angina, reduce the use of anti-anginal drug, improves symptom, exercise capacity and quality of life. For patient with stable coronary artery disease, there is little evidence of any survival benefit of PCI outside of a few narrow indications. It is clear PCI in stable coronary disease only for symptomatic, not for survival benefit, is a narrow indication. And in chronic heart failure, PCI has some rule in angioplasty. When compared with medical therapy alone, coronary revascularization is superior in improving survival in patient with heart failure of ischemic origin. PCI is recommended in patient with chronic heart failure of ischemic origin and systolic left ventricular dysfunction 35 or less than 35. And take home message, PCI should be superior than medical therapy and as good as coronary artery bypass surgery. Thank you very much. তোমার কনক্লুশনটা বুঝলাম না, বাংলায় কও।
নাইসলি প্লটেড, নাইসলি প্রেজেন্টেশন। তোমার হলো কি কনক্লুশনটা কি, টেক হোম মেসেজটা কি? টেক হোম মেসেজ হচ্ছে স্যার, আমরা পিসিআই তখনই করব যখন বেনিফিটটা হবে মেডিকেল থেরাপির চেয়ে বেনিফিট হবে পিসিআই এ, অ্যান্ড টোটাল রিভাস্কুলারেশন এজ গুড এজ করোনারি বাইপাস সার্জারি। যে পরিমাণ সার্জারির অ্যাটলিস্ট করোনারি বাইপাস সার্জারির সমতুল্য অথবা মেডিকেল থেরাপির সুপিরিয়র, তখনই আমরা পিসিআই না, বাইপাসের রোগী বাইপাসে পাঠাবা, পিসিআর রোগী পিসিআই পাঠাবা, তাই তখন না? আমরা স্যার বাইপাস এবং করোনা সিএবিজিতে আমরা কারণ যখন স্যার কম্পেয়ার ডেফিনেট করব, ইন্ডিকেশন আছে যে এই রোগী তুমি বাইপাস করবা, এই রোগীর তুমি অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি করবা, there is some recommendation is there, Recommendation. so we will follow that. In middle of the group there is some overlapping, সেখানে তুমি হলো কি চিন্তা করবা যে এটাকে আমি টোটাল রিভার্সকুলার করতে পারবো কি পারবো না। যদি পারি উইল প্রসিড অন, না পারলে আমরা না পারলে bypass স্যার করবো। এটাই তো টেক হোম জি মেসেজ। স্যার। আমার মনে হয় যে এই যে জামিল কিছু বলতে চায় মনে হয়। এভাবে জেনারেলাইজলি বলা ঠিক না, কারণ ইট শুড বি ইন্ডিভিজুয়ালাইজড, এক একটা পেশেন্টের জন্য আলাদা আলাদা। ওটার তো পরিষ্কার ইন্ডিকেশন আছে কোনটাতে কোনটা Dr. Jamil, you are very much correct, as because there is also a study in a single vessel disease with medical management and with intervention. So he can't tell like so that বিশেষ PCI করে is definitely ক্রনিক স্টেবল এনজাইনার ক্ষেত্রে তো বলাই যাবে না, অনলি দেন পিসিআই ইজ ইন্ডিকেটেড। না, ওকে, আমার মনে হয় যে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, থ্যাংক ইউ ফর ইউর প্রেজেন্টেশন, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Thank you, sir. উই উইল গো ফর দ্য নেক্সট প্রেজেন্টার। Thank you.